Good morning, students. Welcome to my class. Today we are going to discuss integral calculus. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് ആണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ്? എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഒരു ഇന്റഗ്രേഷനെ ഒരു ലൈനിലൂടെയോ ഒരു സർഫസിലൂടെയോ ഒരു വോളിയത്തിലൂടെയോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയും. അത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ത്രൂ എ ലൈൻ ഓർ എ സർഫസ് ഓർ എ വോളിയം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് എ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ? A line integral is an expression of the form integral a to b v dot dl, where v is any vector function and dl is an infinitesimal displacement vector, and the integral is to be carried out along a prescribed path p from a to b. ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക പാത്തിലൂടെയാണ്. എ മുതൽ ബി വരെ ഉള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിലും ആ പോകേണ്ടത് പി എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിലൂടെയാണ്. ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് ഒരു സർക്കുലർ പാത്താണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ ആ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈനിലിടും. അതിന് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക. ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓൺ ദ പാത്ത് വി ടേക്ക് ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ പാത്ത്. ഈ പാത്തിലെ ഓരോ പോയിന്റിലും വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറുമായി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയും ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക്, ആ പാത്തിലെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എത്തിച്ചേരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ്. എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ്. ഓർഡിനറിലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പർട്ടിക്കുലർ പാത്ത് ടേക്കൺ ഫ്രം എ ടു ബി. But there is an important special class of vector functions for which the line integral is independent of the path. സാധാരണമായി ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എ മുതൽ ബി വരെ ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ്, ഉദാഹരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ. ഏത് പാത്തിലൂടെ പോയാലും എൻഡ് പോയിന്റ്സ് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം വർക്ക് ഡൺ സെയിം ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുക. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇൻ ദ ഫിഗർ, എ is a point and b is another point, and there is a path through which the integration is carried out. So the example of a line integral, we can see an example of a line integral. So calculate the line integral of the function, the vector function given by y square x cap plus 2x y plus 1 y cap plus from the point a 110 to the point b 220 along the paths 1 and 2 in figure 1.21. So I have two paths from A to B along the two sides of the triangle and along the hypotenuse of the triangle. Question is, find the line integral for the loop that goes from A to B along 1 and returns to A along 2. So first of all, we have to find the line integral. Then we have to find the closed loop, line integral for the closed loop. From
going from A to B along the path 1 and returning from A to B along the path 2. Okay. Now, first of all, finding the line integral. Here, we just have the expression for dl I cap plus dy j cap plus dz k cap is the expression for the displacement vector. In this case, I am going from 110 to 220. You can see here the z value is constant. There is no change in the z value. That means there is the z value doesn't change, which means there is no change in the dz. That means xy only will change. The motion takes place in the xy plane. So we can say dl is equal to dxx on the first path. That means along the path from the A to the corner. And then what is dl? Only x is changing from 1 to 2. So v dot dl will be v dot dl. So whatever is dl, only x component is there. So you just have to take the x component. What is coming along with x component? Y square. Appo I cap അല്ലെങ്കിൽ x cap ന്റെ കൂടെ വരുന്ന y square മാത്രം നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ 0 ആയി പോകും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ dl ന്റെ കൂടെ x cap മാത്രമേ ഉള്ളൂ. y cap ഇല്ല. Because it is going in the x direction. Y ന്റെ value 1 ആണ്. അപ്പോൾ v dot dl എന്താണ്? Y is 1. So just put dx. So dx integrate ചെയ്താൽ x കിട്ടും. x ന്റെ value ലിമിറ്റ് 2ഉം 1ഉം കൊടുത്താൽ upper limit 2 minus 1 is 1. So we got the function, we got the value of the integral from the A to the corner. Now the second part of this path is from this corner to the point B. You can see y changes but x is constant. So dy is 0. So we have only y is changing, so dx is 0. So dl is dy y cap, so x is 2. V dot dl will become whatever is the component along with y, 2x into y plus 1 into dy. So what is the value of y? Y is changing but x is constant, so x is 2. So 2 into 2 is 4. 4 into y plus 1 dy. Now integrate this v dot dl, 4 into integral y plus 1 dy. That will become y into dy is y square by 2. 1 into dy is y. So integral will become y square by 2 plus y. So put the limit 2. If I put 2 for y square, 2 square is 4 minus 1 by 2 plus 2 minus 1, that is 1. So that will become 4 into y square, that means 4 minus 1, 3. 3 by 2. 3 by 2 plus 1 into 2, that will become 10. So when by add the two integrals, it will become 1 plus 10 is 11. So the first path is line integral is 11. The second path is you are going from the second path where dx and dy are same, dz is 0. Because you see here a changes from 1 to 2, b also changes from x changes from 1 to 2, y changes from 1 to 2. So both are same. So what will be the dl? You just have to take only x component and y component. Z component is not there. So v dot dl will become, v is
x square dx. I mean, what is the component along with y square into dx. Sorry, here y square will come plus 2 into x plus 1, because you are putting, instead of y I am putting x into dx because x and y are same. So that will become x square plus 2x square, 3x square plus 2x into dx. Then I integrate this v dot dl, that will become 3x square plus 2x into dx, that will be 3x cube by 3, that will be x cube plus x square, 2 raised to 3, that is 2 into 2 into 2, 8 by 3 plus 2 raised to 8 plus 2 square, 4 minus of 1 plus 1, 2. So 8 plus 4, 12 minus 2 is 10. So we got 10. Now the loop that goes out, so the line integral along the path 1 and 2 are not the same. The line integral along the path 1 is 11 and line integral along the path 2 is 10. Now for the loop that goes out to and back through the path 2, that means v dot dl is 11 minus 10 is 1. So what is the conclusion for the closed loop? The total work done will be 11 minus 10, that is 1, because for going in the second, while we return back, the value of dl is negative, so v dot dl will become minus v dot dl. So I am putting the minus 10 here, so I am getting 1, that is the value of v dot dl for the closed loop. So ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അലോങ് ദ പാത്ത്സ് 1 and 2. ആദ്യം പാത്ത് 1ലൂടെയും പാത്ത് 2ലൂടെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പാത്ത് 1ലൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എ മുതൽ ഈ എൻഡ് വരെയും പിന്നെ ഈ എൻഡ് മുതൽ ബി വരെയും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എ മുതൽ ഈ എൻഡ് വരെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വൈ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, വൈ 1 ആണ്. ഇനി ഇവിടെ മുതൽ കോർണർ മുതൽ ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സ് മാത്രം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഡി എക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറിൽ ഡി എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഡി വൈ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഡി എക്സിൻ്റെ കമ്പണൻറ്റ് വരുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രമേ വൈ സ്ക്വയർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഈ അതാണെങ്കിൽ ഡി വൈ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദ ടോട്ടൽ ഇൻ്റഗ്രൽ രണ്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് 11 കിട്ടുന്നു. രണ്ടാമത് ഈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിലൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ, ഇസഡ് മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ എക്സും വൈയും സെയിം ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിയുടെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 to 2 ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 2ഉം ലോവർ ലിമിറ്റ് 1ഉം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്ത് 1ലെ വാല്യൂ 11 എന്ന് കിട്ടി, പാത്ത് 2ലെ വാല്യൂ 10 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്
a function, a dot product of a vector with a displacement vector along a path through a curve where the displacement is from the point to the next point along a particular path. The integral is called as line integral.